Today we are going to discuss about hyperconjugation. Hyperconjugation എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, so the most important thing is that if you have a carbocation, if you have a, for example, if you have a carbocation like this, okay, if you have a carbocation like this, you can expect hyperconjugation interaction. So what do you mean by hyperconjugation? So in carbocation you can see a vacant p orbital, right? So the second position, so that is alpha position, you can see hydrogen, right? ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവും. So the hyperconjugation is nothing but it is the delocalization of sigma bond, or it is the conversion of sigma bond or sigma electron to pi character. Sigma electron to pi character. So what will happen? This electron move on to this vacant p orbital. So you will end up with an alkene, right? Along with the H plus. So this interaction is called a hyperconjugative interaction. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എവിടെ കാർബോകാറ്റയോൺ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാർബോകാറ്റയോൺ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ആൽക്കീൻ, if you have an alkene like this, okay, right? ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽക്കീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൽക്കീൻ എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഇവിടെ ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് you can have this structure, right? So this is carbocation. So here also you can see hyperconjugation. How? So here in the second position you can see hydrogen. So what will happen? This hydrogen, CH hydrogen, sigma bond can move into pi character. As a result, you will end up with this structure, right? So whenever you have an alkene that give you carbocation, so that means you can expect hyperconjugation. So hyperconjugation is nothing but a situation having a positive charge and second position having hydrogen, and this delocalization is called a hyperconjugation, right? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ hyperconjugation എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം. So this is our primary carbocation, right? So here you can have two alpha hydrogen, right? So how many hyperconjugation present here? One with this hydrogen, other with this hydrogen, right? And the hydrogen in the hyperconjugation. Suppose this hydrogen move, you will get alkene HB. So HB here, HA plus here. Suppose this HB move will give HA plus HB plus. So you can have two hyperconjugative interaction. So the number of alpha hydrogen give you the number of hyperconjugative interaction. Suppose if your structure is like this, this is primary carbocation. Why? Because carbocation bearing carbon is attached to one carbon, that's why it is primary. Now here your carbocation here, so carbocation bearing carbon attached to two different carbons, so it is secondary. Here you can expect how many hyperconjugation? 3 from this alpha carbon, 3 from this alpha carbon. Totally you can expect 6 hyperconjugation, right? What about this structure? This carbocation, this is tertiary carbocation, right? So you can expect 3 from these 3 hydrogen, another 3 from these 3 hydrogen,
another 3 from these 3 hydrogen. Total you can expect 9 hyperconjugation. So we know that the stability of carbocation, that is tertiary greater than secondary greater than primary. Why? This can explain on the basis of inductive effect also. Inductive effect we have discussed in the last lecture. So this is our primary carbocation, this is our alkyl fragment. We know that alkyl group is alkyl group showing plus I effect. It will push some electron density to the electron deficient center, so it will stabilize. Okay. So here the electron deficient center ആണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇയാൾ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺ പുഷ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത് വാനിഷ് ചെയ്യും, ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വാനിഷ് ചെയ്യും. ഇവിടെ 2 പേരുണ്ട്, സെക്കൻഡറിയിൽ 2 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് 3 പേരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടും. ഇത് ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് അല്ലാതെ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷന്റെ ബേസിസിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ട്രെൻഡ് ആണ്. കാരണം ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ പ്രൈമറി യു ക്യാൻ സി 2 ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ, സെക്കൻഡറി യു ക്യാൻ സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെത്തിൽ, ഓക്കെ, alkyl group is methyl, okay, that is very important. Okay, appo ivide 6 ivide 9, so that you can explain the stability of this methyl bearing carbocation. Okay, another thing is that we know that alkyl stability, right? So suppose I have alkene like this, another alkene like this. Among this, which alkene is more stable? Okay, so from this it will move into this position. So what you can expect, negative charge here, positive charge here, right? Okay, now this is your carbocation, this is your alpha methyl group. Now you can see 3 hydrogen here. So what will happen? 3 hyperconjugation is possible here. What about here? Carbocation, right? So here you can see 3 hydrogen, here you can see 3 hydrogen, right? So how many hyperconjugation is possible? 6. That means we know that alkyl substitution, methyl substitution increases, alkene stability also increases. We know that most substituted alkene is more stable. So stability of alkene can be explained by means of hyperconjugative interaction. So terminal methyl group in alkene increases, its stability also increases. Okay, so if you take another system, CH3, CH3, okay, here you can expect 9. Suppose your alkene is like this, 12 hyperconjugation is possible. Okay, so this is the one of the another application of hyperconjugation. Okay.